হাই ফ্রেন্ডস, আমি সুদীপা ঘোষ আর তোমাদের সবাইকে সুদীপা ঘোষ ক্রিয়েশন চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবো। হ্যাঁ, প্রসেস অফ পেপার মেকিং, কিভাবে পেপার বা কাগজ তৈরি হয়, অর্থাৎ কাগজ তৈরির পদ্ধতি। তো চলো শুরু করা যায়। উই ক্যান হার্ডলি স্পেন্ড এ ডে without using paper. আমরা একটা দিনও কাগজ ব্যবহার না করে থাকতে পারি না। মেকিং পেপার is a very interesting process. কাগজ তৈরি হচ্ছে খুব মজার একটা পদ্ধতি। At first, প্রথমে the main ingredients উপাদান, প্রথমে প্রধান উপাদানগুলি লাইক যেমন উড, কাঠ, র্যাগস হচ্ছে ছেঁড়া কাপড়, স্ট্রজ মানে খড়, ব্যাম্বুজ বাঁশ, ওল্ড পেপার স্ক্রাপস মানে ওই তোমার ছেঁড়া করা কাগজের টুকরো, এগুলো বা পুরনো কাগজের টুকরো ইটিসি ইত্যাদি আর কালেক্টেড, সংগ্রহ করা হলো আর কালেক্টেড। দেন তারপর they are thrown or cut into small pieces. And cleaned well. তারপর কি করব, এগুলোকে ছিঁড়ে নেব বা কেটে নেব, দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করব এবং ক্লিনড ওয়েল এবং পরিষ্কার করে নেব। তারপর তারপরে দ্য পিসেস টুকরোগুলোকে আর ডিপড ইনটু ডুবানো হলো ওয়াটার অ্যান্ড জল এবং মিক্সড উইথ লাইম কালার and chemicals. তারপর এগুলোকে জলে এবং চুন, তাই তো, ডিপ ইন্টু ওয়াটার, জল এবং মিক্সড উইথ লাইম কালার, চুন এবং কেমিক্যালস এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্যে ডুবানো হলো। তারপর কি হবে না, দা মিশ্রণটি ইজ later whirled by machine to produce pulp. তারপর কি করা হলো, মিশ্রণটি যন্ত্রের সাহায্যে ঘুরিয়ে মণ্ড তৈরি করা হলো। thereafter তারপর it is passed over wireless বা wire message followed
followed by heated rollers to roll into flat sheets. তারপর এটিকে একটা তারের জালির উপর দিয়ে পাশ করিয়ে গরম রোলারে চাপ দিয়ে মসৃণ খণ্ড করা হলো। এটার পর আফটার দ্যাট দেয়ার ড্রাইড শুকনো করা হলো অ্যান্ড কাট ইনটু ডিফারেন্ট সাইজেস এবং আলাদা আলাদা মাপে কেটে নেওয়া হলো। ফাইনালি অবশেষে দ্য সিডস আর ওই পিস্তাগুলি বা পাতাগুলি আর প্যাকড মানে প্যাকেটে ভরা হলো। লেভেলড, তারপর কি করা হলো? লেভেলড মানে লেবেল লাগানো হলো, মানে কত দাম কি এসব, অ্যান্ড সেন্ট টু দ্য মার্কেট, তারপর বাজারে পাঠানো হলো কি জন্য না? ফর সেল, বিক্রির জন্য। বেশ, এই ছিল প্যারাগ্রাফটা। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবে না। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ, টাটা।